जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 The discussion is about different qualities which are existent in human nature to be originated in Krishna. ఇందులో వివిధ గుణాలు చెప్పబడ్డాయి భగవంతుని శ్రీకృష్ణులో ఉండే గుణాలు. Oh, sorry, Hindi, correct? अच्छा. कल हमने बुद्धि के विषय में चर्चा की. నిన్న మనం బుద్ధి గురించి చర్చించాం. आज का विषय है आगे ज्ञान. ఈరోజు విషయం జ్ఞానము. इस विषय में बहुत चर्चा होती है. ज्ञान के लिए बहुत सारे स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं. ఈ విషయంలో చాలా చర్చ జరుగుతుంటుంది. దీనికి యూనివర్సిటీలు కళాశాలలు ఎన్నో ఉన్నాయి. मनुष्य समाज में मनुष्य ज्ञान ले सकते हैं, जान सकते हैं, संसार को समझ सकते हैं, इसलिए ज्ञान के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है. మనుష్య సమాజంలో జ్ఞానం తెలుసుకోవచ్చు. దీనికి ఎక్కువ ప్రభావితం చేస్తుంటారు చాలామంది. जानवरों में अन्य जो जीव हैं वहाँ पर ऐसा कोई ज्ञान अर्जित करने का कोई प्रयास नहीं है. కానీ జంతువులు పశువుల్లో జ్ఞానం నేర్చుకునే అనే విధానం లేదు. लेकिन मनुष्य ऐसा है जो अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है और उस ज्ञान को आगे अगली पीढ़ी में दे सकता है और फिर धीरे धीरे वो और ज्ञान अगली पीढ़ी को और ऐसे करके ये ज्ञान बढ़ता जा सकता है. ఒక్క మనుష్య జాతిలోనే ఈ జ్ఞానాన్ని ఆర్జించగలరు, వచ్చే తరానికి అందించగలరు, అలా జ్ఞానాన్ని వృద్ధి చేసుకోగలరు. इसीलिए मनुष्य समाज में आधुनिक जो विचार है ज्ञान का, उसमें ऐसा विचार है कि हमारे अंदर क्षमता है कि हम इस संसार को समझें, जिससे कि हम इस संसार को और अधिक एंजॉय कर सकें, उसका आनंद ले सकें, उसको भोग कर सकें. అందుకోసం ఇప్పుడున్న మనుష్య సమాజంలో ఏ విధంగా ఈ సంసారం గురించి తెలుసుకోవడం, ఆ అన్ని వస్తువుల్ని భోగించడానికి ఉపయోగించాలి, అది జ్ఞానం ముఖ్యం. Oh, there is Russian translation also going on, huh? ఇంగ్లీష్. Therefore we see for the parents to send their children into schools and colleges, the amount of money they are spending into that is enormous. This whole education system has become very huge, very in all respects. అందువలన తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించడం, దాని మీద ఎంతో ఖర్చు చేస్తున్నారు. But very interesting and very important that on the name of knowledge, what we are being taught is ignorance. వాళ్ళు నేర్చుకుంటుంది జ్ఞానం ప్రదేశంలో అజ్ఞానం తెలుసుకుంటున్నారు ఇంత ఖర్చు చేసిన. Ishopanishad, no, not in Ishopanishad. Chanakya, that shloka is there, that Durjana samsarga, Teja Durjana samsarga, no.
विद्यालङ्कृतोऽपि सः मणिना भूषिता सर्प किमसौ न भयङ्करः दुर्जनपरिहर्तव्य विद्यालङ्कृतोऽपि सः, that give up the company of Durjana though he may be decorated with vidya, with knowledge. One second, give up the association of Durjana, evil person, though he may be decorated with knowledge. అలాంటి వాసుల యొక్క సంఘాన్ని మనం త్యాజించాలి. ఎవరైతే దుర్జనులు ఉన్నారో ఆయనకి ఈ జ్ఞానం అనే ఆభూషణం ఉన్నా. మణినా భూషితా సర్పః కిమసౌ న భయంకర. Analogy is given. A snake which is having money on its hood, is it not bhayankara? Is it not harmful just because there is a very nice valuable money on it? ఒక పాము యొక్క పడగ మీద ఒక మణి ఉన్నంత మాత్రాన అది సర్పం విషవంతమైనది కాదని అనుకోలేము. Similarly, Ishopanishad, it is said that more harmful than those who are without knowledge are those who are having so-called knowledge. ఇది చాలా భయంకరమైనది. ఒక వ్యక్తి అజ్ఞానం అనేది జ్ఞానం కంటే ఎక్కువ ఉండవు అనేది. So it may be very surprising. What is this very indirect way it is said? Person with knowledge is dangerous. So what is that? How knowledge can be dangerous? ఏ విధంగా జ్ఞానం అనేది ఈ అపాయకరంగా ఎలాగవ్వగలదు? So it is explained that if knowledge about this material world, knowledge about human nature, knowledge about anything, if it is not done with an attitude to serve the Lord, then it is more dangerous than being without knowledge. ఈ జ్ఞానం అనేది భగవంతుడి సేవకి వినియోగించకుండా ఇంక దేనికైనా ఉపయోగిస్తే అది చాలా అపాయకరమైనది. Like for example, there can be dacoits with some simple sticks. They are less harmful than sophisticated robbers with high fight technology they know, so they are more dangerous. ఏ విధంగా దుండగులు ఉంటారో వాళ్ళు కర్రలతో యుద్ధం చేయొచ్చు, కానీ వాళ్ళకంటే ఎక్కువ అపాయకరమైన వాళ్ళు ఎవరంటే ఎక్కువ ఆధునికమైన శస్త్రాలు ఉపయోగించేవాళ్ళు. With their sticks they may beat a few people, but with their machine guns and not just machine gun but so many big systems, they can just devastate a big section of the society. They can do havoc. ఒకవేళ కర్రలు ఉంటే వాళ్ళు కొంతవరకు కొట్టగలరు, కానీ పెద్ద పెద్ద అస్త్రాలు శస్త్రాలు ఉంటే ఎంతో మందిని చంపేయగలరు. So therefore in Vedic culture there is a very specific way how this knowledge is defined and who should have, who should not have. There are very clear cut strict rules about this. అందుకోసం వైదిక సంస్కృతిలో ఈ జ్ఞానం ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఎంత పరిమాణంలో ఇవ్వాలి, దాని గురించి చాలా నియమ నిబంధనలు ఇవ్వబడ్డాయి. So first of all, definition of knowledge. What is knowledge? మొదటిది జ్ఞానం అంటే ఏంటి? క్షేత్రజ్ఞ జ్ఞానం యత్తద్ జ్ఞానం మతం మమ. Krishna says in Bhagavad Gita also 13th chapter. క్షేత్రజ్ఞ జ్ఞానం యత్తద్ జ్ఞానం మతం మమ. My mata, Krishna says, my opinion is knowledge about body and the soul, differentiation between body and soul. This is I declare as knowledge. భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు 13వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నాడు, ఎవరైతే ఇది తెలుసుకుంటారో ఈ శరీరము ఆత్మ అదే అసలైన విద్య. Because unless we know who we are, whatever else we know is based on ignorance. మనం ఏంటో తెలుసుకోకుండా ఇంకేది తెలుసుకున్నా అది అజ్ఞానము. Because when we say we know something, we always know that in relation to us. In every knowledge there is a relationship which goes along with that. ప్రతిదీ మనం మనతో సంబంధం పోల్చి చూస్తాం. Okay, I know that this is a hall, but then what is my relationship to this hall? This knowledge about the hall is always going along with that understanding of
what is my relationship with this? ఇప్పుడు ఈ గది చూసామంటే దీంతో సంబంధం మనతో ఏం సంబంధం ఉందో అదే ఆలోచిస్తాం మనం. Like if there is a sugar particle, ant is here, so okay, ant will know this is a sugar particle, but then along with that comes the relationship. Okay, this is a sugar particle, this is my food, I should take it. ఇప్పుడు చీమ ఉందంటే ఒక పంచదార ఉందంటే దానికి ఏమర్థం అవుతుందంటే ఇది నేను నా తినే వస్తువు, దాని సంబంధంతో దాన్ని ఆలోచిస్తుంది. But whether this sugar is meant for you or for some other purpose, if that knowledge is not there, wrong relationship is there, then it will be harmful for the ant and for ఆ పంచదార అనేది ఎవరి కోసం ఇవ్వబడిందో ఎవరి కోసం వినియోగించబడిందో అది తెలియపోతే అది తప్పు జ్ఞానంతో ఉన్నట్టు ఆ చీమ. Like I have also sometime I give this analogy. Suppose you are doing gardening. ఈ ఉదాహరణ నేను అప్పుడప్పుడు ఇస్తుంటాను. మీరు ఒక మాలి అంటే తోటమాలిగా పనిచేస్తున్నారు. So before putting the seed, sowing the seed, you prepare the land. ఈ విత్తనం వేసే ముందు మీరు భూమిని సక్రమంగా దున్ని ఉంచుతారు. As a part of preparing the land, you level it, remove the stones, and then ultimately just before the sowing you water it. మీరు భూమిని అంత సమాంతరంగా చేసి విత్తనం వేసే ముందు మీరు నీరు ఇస్తారు భూమికి. And your plan is that tomorrow I will sow the seed because there is moisture, and then I will put the seed. ఎప్పుడైతే తేమ సరిగ్గా ఉంటుందో వచ్చే రోజు మీరు విత్తనం నాటాలనుకుంటున్నారు. But then a dog comes, he sees it's moist, it's very plain without stones, so it's also for the dog very good place to sleep. ఒకవేళ కుక్క వచ్చిందంటే ఆ సమానంగా ఉన్న ప్రదేశం దానికి పడుకునే స్థానంలాగా అనిపించవచ్చు. So in limited scope, his knowledge that this is a good place for me to sleep is right, but it is wrong ultimately. ఒక తప్పుడు అవగాహనతో తప్పుడు జ్ఞానంతో అది దానికి అనిపించవచ్చు పడుకునే ప్రదేశం, కానీ అది అజ్ఞానం. If the dog, your pet dog, if goes there and spoils that thing, sleeps there, you will come with a stick and beat the dog. ఒకవేళ మీ పెంపుడు కుక్కే ఆ విధంగా వచ్చి దాన్ని పాడు చేస్తే మీరు ఒక కర్రతో వచ్చి దాన్ని కొడతారు. Because though he knew that this is a perfect place for me to sleep, that dog did not know its relationship with him and with people around. ఆ కుక్కకి అంత జ్ఞానం లేదు, దానికి సంబంధించిందే అనుకుంటుంది పడుకునే ప్రదేశం, కానీ దానికి సంబంధం మీరు అనే తెలియదు. So unless to a human being the lesson is taught that you are not this body and what is your relationship with the world around, by default everybody is thinking that everything else is to be enjoyed by me and I am an enjoyer and I am this body and mind. ఎప్పుడు వరకు ఈ ఆత్మచేతన అనేది ఉండదో ప్రతి ఒక్క వస్తువు మనకి భోగించడానికి మనం ఉపయోగించడానికి ఆలోచిస్తుంటాం. So he will understand main thing correctly, what is to be enjoyed, how to make this world in a way which is more enjoyable. But if he doesn't understand actually he is not the body and mind and actually he is not the enjoyer, he is going to get beatings by the stick. ఎప్పుడు వరకు ఈ వస్తువు అతనికి భోగించడానికి కాదని అనిపించినప్పటికీ కూడా అజ్ఞానం వల్ల అది చేయడం వల్ల ఆయనకి కర్రతో కొట్టడం అవుతుంది ఆయనకి. Therefore, according to Vedas, which is Veda means knowledge, according to Vedas, this is the beginning of knowledge, to be able to understand who we are. We are not this body, we are soul. Kshetra, Kshetrajna, the difference between these two. ఈ వేదాల నుంచి మనం ఈ జ్ఞానం తెలుసుకుంటే క్షేత్ర క్షేత్రజ్ఞ యొక్క వ్యత్యాసం తెలుసుకోవడం అది అసలైన జ్ఞానం. Actually in that shloka, idam shariram kaunteya kshetram ityabhidiyate etad yo vetti tam prahu kshetrajya iti tadvida. Even in that shloka, kshetrajya means who can understand that I am different from this kshetra, this kshetra belongs to me, I am not the kshetra. ఏ విధంగా ఈ శ్లోకం అనుసరించి ఈ శరీరం నేను కాదు, శరీరంలో నివసిస్తున్న ఆత్మ అని తెలుసుకోవడం. So in our Gurukula system in Vedic tradition,
this will be the central point of education, that to make pupil, the students, theoretically and practically understand this fact that we are not this body, we are soul. వైదిక గురుకుల సంప్రదాయంలో చూస్తే ఇది ముఖ్యమైన శిక్షణ ఏంటంటే శరీరము ఆత్మ వేరే అనేది తెలియజేయడం. Nowadays also in Hindus we may say that people know that we are not this body, we are soul. Many people, if you ask them, they will say yes, we believe, we understand, we are not this body, we are soul. ఇప్పుడు హిందువుల్లో కూడా అడిగామంటే చాలా మందికి తెలుసు నేను శరీరం కాదు, శరీరం నివసిస్తున్న ఆత్మని. But they only say from mukha. There is no practical realization of this fact in their life. వాళ్ళు ఒక్క నోటితోనే అంటారు, దాని తాలూకా అనుభవం అనేది లేదు. In Chaitanya Charitamrita also, Chaitanya Mahaprabhu says, Ardhe ka mukhe bole. More than half they just speak from the mouth, but they don't really understand it. చైతన్య చరితామృతంలో కూడా చైతన్య మహాప్రభు అంటారు, చాలా మంది నోటితోనే పలుకుతారు కానీ దాని తర్వాత అర్థం తెలుసుకోలేరు. Because if they really understand that they are not this body, we are soul, what will be they doing for their soul? Or they will be definitely taking out time for the well-being of the soul. They don't care at all, they don't understand what the soul needs. So how can we say that they really understand we are not this body, we are soul? ఒక విధంగా నిజంగా ఆత్మ యొక్క అర్థం తెలుసుకున్నారంటే అయితే ఏం చేయాలి, నా లక్ష్యం ఏంటి, నా కర్తవ్యం ఏంటి తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకోవట్లేదు. We get the realization by applying the knowledge, theoretical knowledge in our life. By acting on that knowledge, theoretical knowledge, we get the realization of that knowledge. ఎప్పుడైతే ఆ జ్ఞానాన్ని మనం విజ్ఞానంగా పరిజ్ఞానం చేస్తామో అప్పుడే దాని తాలూకా ఉపయోగం అవుతుంది. So in Gurukula education, the students are not only theoretically taught, but their lifestyle is such which is not centered around sense gratification, but it is centered around serving Guru, who is a representative of Krishna. అందువల్ల గురుకుల శిక్షణలో ముఖ్యమైన జ్ఞానం ఇది ఉండదు, భోగించడం ఎలా, ఇది ఇంద్రియ భోగంలో ఉపయోగించడం. ముఖ్యంగా గురువుని కృష్ణుని ఎలా సంతృప్తి చేయాలి. So this is the function of soul, to serve Krishna. ఇది ముఖ్యమైన లక్షణం, భగవంతుని సేవ చేయడం. But when we misunderstand that we are body and we are mind, our goal becomes happiness of the mind and body. ఎప్పుడైతే మనం తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటామో మనం ఈ భౌతికమైన శరీరం మనస్సు ఈ ఆనందానికే ప్రయత్నం చేస్తాం. So therefore in Vedic system of education, to inculcate this knowledge, the boys, they are trained in tapasya, not indulging unnecessarily in sense gratification. అందుకోసం వేదిక సంస్కృతంలో ముఖ్యంగా గురుకులంలో భోగించడం కంటే ఏ విధంగా ఇంద్రియాలని భగవంతుని సేవలో ఉపయోగించాలో అదే నేర్పిస్తాం. Very strict discipline, serving Guru, developing this service attitude towards Guru. So this helps them to realize that we are not this body, we are soul. అందుకోసం చాలా క్రమశిక్షణ ఉంటుంది, ఏ విధంగా గురువుకి సేవ చేయాలి, భగవంతుడికి సేవ చేయాలి. But just see, in today's education system, the whole goal is how to earn money so that we can enjoy this world. ఇప్పుడు ఆధునిక విద్యా విధానం చూసామంటే ఏ విధంగా డబ్బు సంపాదించాలి, అదే ముఖ్య ధ్యేయం అయిపోయింది. And initially there was some idea that okay, while being a student you have to be austere even to get material education. But now more and more this idea is also going, even the hostels and everywhere. In a student life there is luxury. Parents want their students to be in luxury classrooms. I was talking about 5-star hospitals, schools, 5-star schools. ఇప్పుడు తపస్య అనేది ఎక్కడా లేదు. ఇప్పుడు చూస్తే తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళ పిల్లల్ని అన్ని రకాల సౌకర్యాలు ఉండే స్కూల్లో పెట్టాలనుకుంటారు. So the result is that children from very beginning, they are just indulged in sense gratification, and they actually become very dull, good for nothing. They cannot understand this subject matter. Just to understand that we are not this body, we are soul, it becomes practically impossible for them. అందువలన విద్యార్థులు ప్రారంభ దశ నుంచే ఈ విధంగా భోగానికి అలవాటు పడిపోతున్నారు. అందువలన వాస్తవికత అనేది తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. So they are born cats and dogs, and by education they become bigger cats and dogs. That's all the result. వాళ్ళు ముందు నుంచే
కుక్కలు పిల్లులు అవుతున్నారు, విద్య నేర్చిన తర్వాత ఇంకా పెద్ద కుక్కలు పిల్లులు అవుతున్నారు. Deva Bhaktivinoda Thakur says that Jive ko korai gadha. This education makes them a potential human being into a gadha, into an ass. ఈ ఆధునిక విద్యా విధానం అనేది మనిషిని ఇంకా పశువులాగా చేస్తుంది. It may look very harsh and it may look exaggeration, but if we really think deeply, education, the present education system just makes us more animalistic in our consciousness. మీకు ఆశ్చర్యకరంగా ఉండొచ్చు, చాలా అభ్యంతరకరంగా ఉండొచ్చు, కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుత విద్యా విధానం అనేది చాలా తప్పుడు త్రోవలో ఉంది. Outsiders or untrained people may think our education system, where children are getting up early, they are just doing coming for Mangala Aarti, dancing and chanting and doing different services throughout the day. For people it may appear like education, you are not giving education, because for them the definition of education is very different from our Vedic process of education. బయట నుంచి వచ్చేవాళ్ళు చాలామంది అంటారు, మీ పిల్లలు ఏంటి చదువుకోవట్లేదా, ఇక్కడ వచ్చి మంగళారతికి వస్తున్నారు, డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు, కీర్తన చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి అసలుకి విద్య అంటే అనేది కరెక్ట్గా తెలియదు. Essence of education is, if we can understand we are not this body, we are soul, we are servant of Krishna, that is perfection of education. సారం ఏంటంటే ముఖ్యంగా తెలుసుకోవడం, మనం ఈ శరీరం కాదు ఆత్మ, ఇది అసలైన జ్ఞానం. With that understanding about this material world, okay, how we should live, how we can maintain our body, how we can maintain the society, and that too by the directions given by God, that's all we have to understand in a simple way. That's all. ఆ జ్ఞానంతో ఈ శరీరాన్ని నిలుపుకోవడానికి ఎంత అవసరమో అంత పని చేయడం, అది నేర్చుకోవడంలో తప్పులేదు. But today the whole thought about education is, if the children can think in a newer ways, invent something, find out something new, then it is okay, some knowledge. Otherwise, if they are doing an old thing again and again, what is that education? Something new they should do. ఇప్పుడున్న ఆధునిక విజ్ఞానంలో అన్ని కొత్త కొత్తవి కనుగొనడం, ఇది ఆవిష్కరణ ఇలాంటివి ఉన్నాయి, కానీ పాతవి చదివితే అది అంత ఉపయోగకరంగా అనిపించట్లేదు వాళ్ళకి. By doing this new thing, they are creating newer and newer problems. ఈ కొత్త విధానాలు సృష్టించడం వల్ల కొత్త సమస్యలు తెచ్చుకుంటున్నారు. We all were doing agriculture for generations. మనం అందరం వ్యవసాయం అనేది ఎన్నో తరాల నుంచి చేస్తూనే ఉన్నాం. Unfortunately, network is coming here. I thought I am safe, there will be no networks, but somehow it came. Yeah, so we were doing agriculture for ages, but now these people who are trained in new education, they always feel discontent if they have to just do the same thing. They are trained in a way. You have to do something, you have to change something, find something, improve. ఈ వ్యవసాయం అనేది ఎన్నో తరాల నుంచి మనం చేస్తున్నాం, కానీ వాళ్ళకి ఇది చూస్తే వాళ్ళకి అసంతృప్తిగా ఉంటుంది, కొత్త వస్తువులు చేయాలనుకుంటారు వాళ్ళు. This desire to some new things, actually that is to be satisfied in spiritual understanding, because the spiritual world is unlimited. Our relationship with Krishna, our service to Krishna, it can just go deeper and deeper, but don't try to do that in the material sphere. ఈ కొత్తదనం అనేది ఇది ఆధ్యాత్మికంగా మనం భగవంతునితో సంబంధం అనేది ఆ విధంగా తెలుసుకుంటే అర్థం ఉంటుంది. If our ancestors were able to grow and live by growing, just you learn that and be satisfied. Why? What is the need to improve? On the name of improvement, we don't improve though, but what is the need? Just do that and be satisfied, but they will not be satisfied. మన పూర్వీకులు ఏ విధంగా పంటలు పండించి అందులోనే సంతృప్తిగా ఉండేవాళ్ళు, అది చేసుకుంటే సరిపోద్ది, కానీ వాళ్ళు సంతృప్తి చెందలేరు వాటితో. Why they will not be satisfied? Because the seed of greed is there in their heart, sowed. Because of the greed, they will not be satisfied. ఎందుకు వాళ్ళు సంతృప్తికరంగా ఉండలేరు అంటే వాళ్ళ లోభం అనే ఒక విత్తనం ఉంది, అందువలన ఎప్పుడూ సంతృప్తి చెందలేరు. So today this modern education is making snakes with money. That they are, if a snake is having that money, that's
characteristic that the snake is very, very poisonous. ఇప్పుడు ప్రస్తుతమైన ఆధునిక విద్యా విధానం ఏ విధంగా తయారు చేస్తుందంటే ఒక పాము పడగ మీద మణిలాగా అవి ఇంకా విషపూరితమైనవి. So the Chanakya Pandit says Durjana Parihartavya. They are becoming Durjana because they are ignorant of the very basic fact that we are not this body, we are souls. And so much ahankar, so much of false ego that we are so great, we can change the system, we can do something better, and what God will do, we will do better than God. Such false ego develops generally in most of the people who are educated. Therefore, in Vedic definition, such an education which presently is going on, it is called avidya, it is called ignorance. A Vedic farmer who is illiterate but who knew that he is servant of Krishna is much more educated than today's PhDs, if those PhDs are Nastika. Viprad Dvishad Gunayutad Arvindanabha Padarvinda Vimukhat Shupacho Varishtham Mannetad Mano Arpita Vachnehitartha Pranam Kula, what is that? Punati Sakulam Natu Bhurimana. A so-called learned person, if he is not coming to this conclusion of serving Krishna, he cannot even purify himself. But a person who may be very materially low class, but if he becomes devotee, then he can purify his existence and existence of his family members and else, all neighbors, everyone. And therefore he can, he can overcome birth and death. We are just trying to invent something, some new thing, but the most challenging thing is to overcome birth and death, and he is able to do that, not just for himself, but for many other people. So therefore there is a very different concept about education, Vedic way of life and the modern way of life. So even we who are devotees trying to live on the farms, we may also face difficulties when outsiders come and they provoke us, oh, you are not sending your children to schools and they are not learning this, they are not learning that. We may feel sometimes that, oh, are we doing right or wrong? But we have to always remember that education is centered on this fact: we are not this body, we are soul, and acting according to that, serving Krishna. That's all. And there are different, to live in this world, whatever is required, some skills, some jyotish, some this and that is also required. So, but everything with the focus on serving Krishna. That focus is very important. కొన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు జ్యోతిష్యం అలాంటివన్నీ, కానీ ముఖ్యంగా భగవంతుని సేవ
Krishna. So we'll end here. Hare Krishna Prabhupada ki jai.